On 19th February, the Startup Brilliance brand building seminar brought together entrepreneurs, innovators, and industry leaders for insightful discussions on building powerful brands in today's competitive world. And today, on 28th February 2026, in its second year, this journey reaches another proud milestone at the Startup Brilliance Award Show held at Spring Club Silver Screen. A celebration of vision, innovation, and the relentless spirit of entrepreneurship. I'm Ahona from Arijit Officials. Welcome to an evening dedicated to celebration, inspiration, and recognition. Arijit Officials proudly presents the Startup Brilliance 2026, powered by our esteemed title sponsor, Novista Group. We return for the second year, stronger, bigger, and even more inspiring. What began as a vision to recognize emerging entrepreneurial excellence has now grown into a prestigious platform celebrating innovation, resilience, and leadership across Bengal. Tonight we are going to felicitate 20 outstanding startup brands from Bengal. Let us proudly recognize them. Purple Karigar, Acton Academy, Pooja Dukan, Skonto, Luxi, Arabiano, Krishi Vikash, Local Mama, Diagno Easy, Dioni Fragrances, Go Connect, Fishy, Sujala, Bharat Fishmate, Kartavya Life, M&E Interior, Oxy Generators, Big Space, T-Motion, and Shri Forever. Each of these brands represents courage, creativity, commitment, and the true entrepreneurial spirit of Bengal. And now, please join me in welcoming our MC for the night, Gurpreet. Thank you so much. Good evening, distinguished guests in the house, enthusiastic investors in the house, daring dreamers, and of course all those जिनका दिमाग में अभी भी funding चल रहा है. Good evening to everyone and welcome to Arijit Officials presents title sponsor Novista Group Startup Brilliance Award. Ladies and gentlemen, a huge round of applause. Startup Brilliance Award 2026. First of all, we need to thank Arijit Da for giving us this platform, this wonderful venue that we have, Spring Club Silver Screen. Thank you to Spring Club for allotting this particular space to us for this wonderful initiative that we are undertaking. And before we move on to the main event, I would love to have the gentleman on stage without whom this event would not have been possible. Can we hear it for Mr. Arijit Mukherjee, ladies and gentlemen, to say a few words? তো আমার কিছু বলার নেই। আমার মনে হয় আজকে সবথেকে বেশি এক্সাইটমেন্ট এই 20 জন। তারা কি আজকে অ্যালাইভ না ডেড? কোনটা হয়েছে? অ্যালাইভ তো। তাহলে জোর একটা চেঁচা হোক, চেঁচানে একটা শব্দ হোক। আরো জোরে। আরো একটা স্প্রিং ক্লাবের নিচে অবধি যেতে হবে। তাহলে তো আমি নেক্সট ইয়ার 20 জন আজ থেকে আবার প্ল্যানিং করব হাউ টু ব্রিং আনাদার 20 ব্যাংকস ইন দ্য কামিং ডেজ। এক্সাইটমেন্টটা কিন্তু শেষ করলে হবে না, ইট হ্যাজ টু বি ক্যারিড ফরওয়ার্ড। সো লেটস গিভ আওয়ার বেস্ট টু ডু দ্য বেস্ট। We have with us a distinguished guest in the house. He was present with us the day we had the seminar as well. I would love to have him on stage once again to address us briefly and tell us about his feelings about this particular show that we are hosting this evening. Ladies and gentlemen, from Dhanvantri Group, can we hear it for Mr. Raj Khandelwal? Today is the day when we are going to be recognized. My dear friends, looking forward, and I'm here to also keenly observe where we can invest. Yes, I do wish to invest in a particular segment. Let us understand and wish you all the very, very best. Thank you. Time to move on to the main segment. Time to award those 20, I would say, champions present in this room today. And time to award some bold dreamers, some daring dreamers, ladies and gentlemen, and some crazy dreamers in the house who ultimately said, risk hai to ishq hai. It's now time to award the first brand this evening. This startup brand operates in the interior design sector, led by its visionary owner and also the proud recipient of the Shakti Samman 2025. Can we have the audio visual running, please?
Hello everyone, good evening. My name is Firoz Alam and I am the CEO and the founder of Big Space. This is a customized interior designing company. We are currently operational in across 3 cities in India, and we are also doing our outsourcing designing in the international market as well. We are not executing, but we are deliver the designing project there. For every startup, for every entrepreneur, my word is that, my thing is that, why to do any startup, we need to think how we need to do the problem solving of the people. May I invite to do the honors, ladies and gentlemen, Dr. Arnab Gupta on stage from Saroj Gupta Cancer Center and Research Institute. First of all, I really feel out of place because I'm not a businessman for sure. But then, to run a charitable hospital also, you need to know the techniques. So I'm going to be more educated once I go back, listening to all the entrepreneurs who are here. And congratulations to all of you in advance for all the wonderful work that you are doing. And also to grow slowly, we have to have the latest of technologies for diagnostic infrastructure. So we have been growing slowly. But then I think I'm not the best person to advise on business. All I believe in is you should be transparent. You should have a feeling for the customers. And for us, in the healthcare sector, you have to respect every individual as your own family member. That's when the best possible care comes. With that, ladies and gentlemen, we move on to the next brand this evening. This startup brand operates in the biophilic design and green wellness sector. More about the brand on the audiovisual screens, ladies and gentlemen. Oxygenators, where sustainability meets innovation. A biophilic design startup transforming indoor spaces with wellness-focused plastic-free green solutions. Founded by two sisters, Oxygenators creates customized green makeovers, air-purifying setups, and complete indoor gardening for homes, offices, and events. Reimagining interiors into breathable, life-enhancing spaces, bringing urban lifestyles closer to nature. আমার নাম হচ্ছে রাখি মণ্ডল, আমার নাম হচ্ছে অনন্যা রয়, আর আমরা দুজন মিলে স্টার্ট করেছি অক্সিজেনেটার্স। অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেনেটার্স আমরা স্টার্ট করার এটাই হলো যে আজকাল সবাই অনেক নিউজ নিয়ে কথা বলে, কিন্তু কখনো আমি শুনিনি যে ওয়েদার নিয়ে কেউ কথা বলছে। যতক্ষণ না কোনো ক্রাইসিস হচ্ছে না, কোনো কিছু হচ্ছে না, ততক্ষণ এটা নিয়ে কেউ কথা অত বেশি করে না। তো ওর জন্য আমরা স্টার্ট করেছি যে আমাদের কোয়ালিটি, ইনডোর কোয়ালিটিটাকে আমরা ইনডোর আউটডোর বোথ কী করে আমরা চেঞ্জ করতে পারি। তো সেই কারণের জন্য আমরা অক্সিজেনটা স্টার্ট করেছি। আর আমরা ইনডোর এয়ার কোয়ালিটি শুধু দেখবো না, আমরা আউটডোর এয়ার কোয়ালিটিটাও আমরা দেখি। তো সেইভাবেই আমাদের বায়োফিলিক ডিজাইন, ল্যান্ডস্কেপিং, ভার্টিক্যাল গার্ডেন সেগুলোও আমরা তার সাথে করছি। আমরা অফিস, ক্যাফে, তারপর যত রকমের হসপিটাল আছে সেখানেও আমরা সব ওয়ার্ক স্পেসে কীভাবে আমরা, আর শুধু ডেকোরেশন না, সেটাকে আমরা এয়ার কুল মানে একটা হট এরিয়া, সেখানে আমরা প্লান্টস প্রোভাইড করছি, আর সেটা একটা কুল একটা এয়ার এরিয়া হয়ে যাচ্ছে। And to do the honors, may I invite on stage the Vice Chancellor at the University of Engineering and Management, Jaipur, Professor Dr. Bishwajoy Chatterjee, ladies and gentlemen, in the house. So when we talk about entrepreneurs from Bengal, whenever I see, I always feel like saying something in favor of Bengal in business. See, people keep saying that Bengal do not do business. Bengal is not in business. I just want to remind everyone that it is absolutely a wrong idea that Bengal is not in business. It is an absolute wrong idea. If you look back into our history, you will find that Tomluk was the third largest port in Asia. If you look into muslin, if you look into Murshidabad silk, it is exported all across the world and is used all across the world. We know about Dwarkanath Tagore, we know about other people from history, but we don't know about those Bengal people or even Bengalis who are now doing business across the world. Very few know that firstcry.com, which is used all across India, is a startup idea of one of the Bengal people. Very few people known. From IEM and UEM, we have now taken a responsibility that we will be interviewing those Bengali people whose brand is now exported all across the world or all across India, and we will publish it in a booklet, and we will be
actually distributing it all across the country. Please remember the innocent mind with which you started your business. Once you grow more and more successful, please don't forget that innocence with which you started and why you started. That should not die down, that should always remain. Thank you so much. Thanks to all of you. Thanks to Arijit officials for this wonderful, wonderful initiative. I bow down my head again to you in respect for these wonderful things you keep doing. Thank you so much. We quickly move on to the next awardee this evening. This startup brand operates in the fish-focused QSR franchisee sector. You got to know more about this brand. Audio visual, please. This is the first award we are receiving from Fishy. So it's been a journey of last 2 years. Firstly, respect to Dorijit, the fellow founders and the brave hearts building something from the nothing. Standing here today as a managing director of Dynamo Ideas Private Limited and the founder of Fishy and the brand called Mongus Food. Receiving the Startup Brilliance award feels surreal, but if I'm honest, this moment is not about the brilliance, it's about the endurance. Before I was deeply immense into the business, I'm an actor. Startup life is exactly the same. People see the funding announcement, outlet launches, social media growth. They don't see the sleepless night, the vendor follow-ups, the cash flow stress, the silent anxiety before payroll days. If you're struggling right now, feel unseen, doubted, exhausted, remember this. The audience only claps at the end of the act, but the real growth happens during the rehearsals. Keep rehearsing, keep refining, keep showing up, build honestly, build fearlessly, and most importantly, build something that reflects your truth. Thank you. May I invite on stage the Senior Lecturer and HOD Accounts, Finance and Entrepreneurship IIHM. On stage, ladies and gentlemen, put your hands together for Ananya Ghosh, ma'am, to do the honors. Entrepreneur like Dr. Subarno Bosch, we get a chance to meet him every day and get inspired by him. That is indeed very important. Because when the world was in chaos and confusion during the COVID times, Dr. Bose started a fund on the day of his birthday called Sahas. And that Sahas fund actually funds our students who wants to be an entrepreneur. In the third year, we hold a competition called Sahasan, and I am one of the judges of that competition, and I get to see a lot of excellent ideas. And the winner takes it all. He gets funding from IIHM to start his business. And I think this is really worth an applause. And I am closely working, although my background, I'm a doctorate in finance, but I take entrepreneurship as well because that's my passion. And I teach my students, I head the entrepreneurship major in a hotel management institute. This is also very uncommon. Along with the four core areas of hotel, we also offer a major in entrepreneurship, which usually happens in MBA colleges or BBA colleges. But we support that because we believe that we want to build job providers instead of job seekers. So all the best to all of you here, and it is really excellent. I would take a lot away from here. I would meet all the entrepreneurs definitely because it's an open invitation. I would invite each one of you to come to our college and speak to our students. That would be lovely. Thank you so much. All the best. Quickly moving on to the next award. This startup brand operates in ethnic fashion, blending Indian craftsmanship with contemporary design to create premium, limited edition apparel. Want to know more about the brand? Up for you, the audio visual, ladies and gentlemen.
First of all, I would like to thank Arijit sir and everyone who believed in us and honoring us with such a prestigious award. So, Luxy is a fashion tech brand, and trust me, just a few years back, we are just a dream. And today, it's hard to believe that within a couple of years, this dream turned into reality. And I can say a lot about my brand, but as everyone is telling about Kolkata ecosystem, I would like to say one thing. This brand from Kolkata right now is holding a world record along with Vigilancia, and we created world's first drone tech design in a London Fashion Week. So a brand from Kolkata can glow global. And I would like to thank Arnab sir for believing in my vision from day one, Pavan sir a lot. Rimjim ma'am is also here. Thank you so much, ma'am. And with our brand, we want to make all the women feel like celebrity. Not just celebrity, but to celebrate womanship for every woman for days. Thank you so much. May I invite on stage another wonderful person from Sri Balaji. Ladies and gentlemen, put your hands together for this dashing gentleman, Mr. Manav Paul, to do the honors. Congratulations to all, and a big round of applause for everyone. So all you are start today. I remember my days in 18 years back. So really, this is a nice platform. I would not say nice. This is something a social cause today. This kind of social initiative, everyone need to take. The man that's sitting in front, I would request to all of you, please do support all the entrepreneurs, all the youngsters. We really need this youngster in our ecosystem, and I hope that 20 numbers will grow to 200 very soon in the same platform. And wish all of you big congratulations. But one thing all of you should remember and keep in mind: don't take the trust of your investors. Don't break the trust, because if any of you break the trust of a single investor, this will give a big impact to actual needs to any of your ecosystem. So don't break the trust and keep growing. Thank you. Moving on to the next awardee this evening. This startup brand operates an agriculture-based FMCG, delivering hygienic and affordable traditional food staples. You'll get to know more about the brand. Audiovisual, please. Sujala, a flagship brand of Afia Bata India Private Limited, preserves traditional foods like puffed rice, koi, poha, and noodles, promoting healthy living and eco-friendly practices for a sustainable future. Our main focus is on purity, consistency, and customer satisfaction. Each agricultural food product is curated carefully to retain its original taste and food wealth, empowering farmers, delighting consumers, and setting benchmark in quality and sustainability. So why are you waiting for? Choose Sujala brand to make India better and healthier. In a market where consumers are increasingly conscious about what they eat, Sujala Foods has emerged as a brand that focuses on delivering purity and nutrition to households. Sujala Foods is well positioned to grow and serve consumers for years to come. Thank you. May I invite on stage Dean Academics and Director Data Science, Praxis Business School, Dr. Shourabh Shah, to join us on stage to do the honors, sir. Praxis, we started in the year 2007 in a collaboration with XLRI. So what used to happen was that people who could not get a seat at XLRI, they used to get admitted at Praxis, and the same faculty members used to teach out there, right? That happened for some time, and then once we were out of that particular partnership, we were looking at that what's the next big thing where managers could be trained. And back in 2011, we were the first in India to start full-time program in data science analytics when even the concept was not really very known in the market. As we stand at the cusp of probably this revolution, I begin to wonder that what will probably happen for the mankind, what will probably happen for people like us, for people who are running the industries, right? And this is where probably I would like to reach out to all of you to probably shape
the next generation of the MBA graduates. So they should probably thrive in a world with AI, but should be resilient enough, should show the courage, the grit that all of you, right, who have been probably founded startups, running organizations, probably some of the skills, if we can probably give to our students, I think that will help these students to thrive in the world which is going to come, right? So with this, I'll end my note. I'll be there throughout the session. I'll be probably waiting to meet some of you, most of you, and would like to hear your perspectives on the same. Thank you very much. We move on to the second set of awards, ladies and gentlemen. The next brand for you. This brand operates in sustainable handicrafts. We'll get to know more about it, the audiovisual on your screens. Lots of thanks to Arijit Mukherjee, the flag bearers in the first row who have given us the confidence that start, you can do it, and the audience, the participants, the awardees. Purple Karigar is about reviving traditional art of needlework, which so happened, if you can think, existed in any culture that was there, that came. They had their own ways of creating beautiful products, a lot of things through needlework. So we work in three verticals. One, we produce products, we create sustainable items, lifestyle products for the global market. It's not gender biased. In our country, we feel needlework. I have faced it, people telling me, "Shelai porai, acha thik ache kono school tule poriye nibi." So it is not that, it's much more than that. Ladies and gentlemen, here I am seeking help from everybody at any capacity. Be there beside Purple Karigar because we are in a very big mission. Thank you. Ladies and gentlemen, can we invite on stage to do the honors the founder of Sports and Screen, a very special person, another musical person in the house, Shri Ratan Jhawar, ladies and gentlemen, for you. Basically, I am a businessman. I started my career last 50 years ago, and now still I am in the business of so many types of business I am in. Just a thought to tell the new entrepreneurs that be consistently be in business and be honest in business with all the vendors even and to the customers, so that you will have a nice goodwill, and goodwill always pays. We move on to the next winner this evening. This startup brand operates in interior design and execution, delivering modern residential and commercial spaces backed by structured project management and quality control. More about the brand, ladies and gentlemen. Audiovisual, please. M&E Interior, residential interior designs, commercial interior designs, সম্পূর্ণ ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারিং, in-house design to in-house production, end-to-end execution team. আমরা শুধু ডিজাইন করি না, আমরা সেই ফার্নিচার নিজেরাই তৈরি করি এবং সাইটে নিখুঁতভাবে এক্সিকিউট করি। M&E ইন্টেরিয়র মানে ডিজাইন, ম্যানুফ্যাকচারিং ও এক্সিকিউশন একটি সম্পূর্ণ সলিউশন প্রোভাইডার, ক্রিয়েটিং বিউটি উইথ পারপাস। আরও বিশদে জানতে কল করুন। আমি এই কোম্পানি শুরু করেছি আমার বাবার নাম থেকে, এবং এই কোম্পানি আমার শুরু হয়েছিল আমার কম্পিউটার সায়েন্স অনার্স পড়া, তারপরে আমার চাকরি পড়া শুরু এবং বাবার
ডিমাইস, তারপরে আমি এই কোম্পানিতে যোগ করি। এবার এই কোম্পানিকে তো সেই শুধু কাঠের দোকান শুধু রাখলে হবে না, সেই কোম্পানিকে বাড়াতে হবে। সেই কোম্পানিকে বাড়ানোর জন্য পড়াশোনা করলাম, পড়াশোনা করে এখন ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং একটা ছোটো বিজনেস করছি এবং এই কোম্পানির রেকগনিশন যাতে খুব ভালোভাবে হয়েছে, এত বড় বড় মানুষের সামনে আমি বলতে পারছি, তার জন্য অরিজিৎ দাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আমার এই কোম্পানি এখন ছোট একটা ফার্মে তৈরি হয়েছে, যেখানে 25-26 জন একসাথে সবাই মিলে একসাথে কাজ করি এবং 2D এন্ড টু এন্ড, মানে 2D লেআউট থেকে শুরু করে 3D ডিজাইন, মডেলিং সব কিছু আমরা করে দিয়ে কাস্টমারকে তার স্যাটিসফ্যাকশন অনুযায়ী তার কাজকর্মগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করি। এই আমাদের কাজ। May I invite on stage co-founder and CEO of Be Innovator, Mr. Raja Guho, to join us on stage to do the honors. Ladies and gentlemen, another down-to-earth person. Can we hear it for Mr. Raja Guho? It is wonderful to see such bright young faces, and thanks and kudos goes to Mr. Arijit Mukherjee, who is the owner for Arijit Official, for taking such a big initiative to create a new perspective, new brand image of our state and city of West Bengal. The entire perspective changes about our city when we post these information photographs in our LinkedIn profiles. It gets huge engagement pan-India. I had worked for 18 odd years. After that, I decided that enough is enough to work in a comfort level, enough of travel in business class, enough of use of Amex cards and everything paid. So let's give a kick at my back and go to an uncomfortable zone. That's the entrepreneurship. Say what you do and do what you say. These two simple lines should be the guiding mantra for your entrepreneurship journey. Moving on, ladies and gentlemen, to the next awardee this evening. The startup brand operates in digital marketing and content strategy, helping businesses scale. Led by its dynamic founder, the proud winner of Shakti Samman 2024, this brand is doing wonders. Audiovisual, please. We are GoConnect, a dynamic team of 20-year-old professionals proudly serving over 200 clients across the globe. With consistency and commitment at our core, we deliver a wide spectrum of digital marketing services designed to help your brand thrive. Our services include social media marketing, LinkedIn personal branding or ads, performance marketing, influencer marketing, e-commerce marketing, AI videos or content creation, and much more. Our clients include leading names such as Mahindra, Ease My Crypt Tags, Third Wave Coffee, Fort or Bloom, Streetum Realty, Cipla, Optimum Nutrition, and many more. Why choose us? Customized plans tailored to fit everybody. A dedicated point of contact for seamless service. Available 7 days a week. 8 years of proven experience delivering trust and excellence. With a community of over 1 lakh followers, we are proud to be Kolkata's most trending digital marketing agency. We also hold the honor of being the official LinkedIn managers for Sunil Shetty and the Jindal family. This is your time to shine. Let us help your brand grow, connect, and lead in the digital era. Contact us today to get started. Good to be back on the Arijit Officials platform. Thanks to Arijit Da. So, as said, 2 years back I had received a Shakti Samman Award in the hands of Annad Basu itself, sir. And in these 2 years, basically 2 years back, it was received by Shaket Tharad. Yeah, it was nice, but ultimately Shaket Tharad is no one without GoConnect. GoConnect is the brand that ultimately given me the image, given me the brand that I want to have the respect in the ecosystem. So we have been started this journey 7 years back. Started with a computer in my room with a social media account and doing my graphic designing work, everything on my own. Now we have a team of around 20 plus people. Currently we have offices in Calcutta, one is in Mumbai that we have started 6 months back. One partner office we have in Ireland, and recently we have inaugurated our new office in Sector 5 as well in Calcutta also. So currently our major objective is to help smaller brands, smaller startups
who cannot spend a lot on the digital marketing side, we provide them a smaller option. We provide them starter packages so they can start and at least have the experience of how they can reach more people and how the digital marketing can help them out. So we have been fortunate enough, destiny was in our side, but ultimately we have the goal of making it a 500 plus people team in next 5 years, and we want to reach to that stage so you can generate employment for so much people. Thank you so much. May I invite on stage the chairman and principal owner of Kolkata Thunderbolts, Mr. C.A. Pavan Kumar Patodia ji, to join us on stage to do the honors. Ladies and gentlemen, let's hear it for C.A. Pavan Kumar Patodia. Congratulations to all the winners of Startup Awards, an initiative by Arjit officials. Today I am going to talk about crisis management in a startup. Any startup which is doing very well can always have a crisis. It may be a product defect, it may be a cash surplus, cash flow crisis, it may be a government scrutiny, or it may be a public criticism. The first is the speed at which you handle that crisis. Number two, the transparency at which you handle the crisis, and the accountability for it is owned by you. So all of this is all about your honesty. It is speed. Remember, always, silence creates suspicion. Justice delayed is justice denied. So speed at what you do, and moreover, ये मेरे स्टाफ ने कर दिया, ये मेरे वेंडर ने कर दिया, मेरी तो सिचुएशन ऐसी थी. The world is not ready to accept anything else other than accountability. And I think you should learn today as a young entrepreneur, and you should be brave enough to take the onus of accountability on you. Thank you so very much. Thank you, Arijita, for calling me and keeping with you always. Love you all. Bye-bye. But then moving on to the next award, this startup brand operates in progressive education, offering mastery-based, self-paced learning environments. More information about them. Audiovisual, please. Education hasn't changed for the last 200 years, creating people that conform without the ability to think for themselves. Acton Academy emphasizes real-world challenges, autonomy, character development, and a lifelong love of learning. Each learner takes responsibility for their own education while governing their own studio, learning how to overcome struggles through accountability. At Acton, we promise your child will get in touch with their gifts and calling and change the world. I'm so grateful for this opportunity to see you all, be with you all. I mingled with some of you before, but really, you guys are offering some of the greatest things for the city, for the families in this city. And it took a lot of lonely work. It was lonely. I loved what some of you shared. I'm going to share more about it, but someone once said, "Jab tak गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है, तब बहुत फल आता है." And so we're upon your fruit, your work, your efforts, your sacrifice, your pasina, your efforts. You brought fruit. You're bearing fruit that's benefiting the entire city. So I just needed to say thank you sincerely. So about recently, my friend in Pune, he went to a 20-year high school reunion, or whatever you call that. And he was there, and he's noticing, some things changed, people look different, things like that. But the situation there and his educational experience, he was thinking about how nothing's really changed. Ultimately, about the educational experience that he had, nothing really changed. And so he was thinking, well, I guess 40 years ago, nothing really changed. Then 68, 100, 200 years ago, it's still the same thing. Education
whether you got the most fancy education you can afford here in Kolkata or, you know, a government school. It's essentially kind of the same thing. So we're in an educational crisis. You know, I believe that. And it hit home personally when I had children that I had to educate. And we were living here in India, in Kolkata. We're trying to understand, you know, what will we do? Okay, we'll look for the best school in the entire world and we'll just move there. And so we're researching, we're trying to figure out what is the best education you can provide for a child. And we realized that it's Acton Academy. Amazing work you guys are doing. I'm so glad to be a part of it. I'm so glad to be a part of it. I'm so thankful. May I invite on stage to do the honors the co-founder and CEO of Yancha, Mr. Arnab Basu, to do the honors. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Mr. Arnab Basu. It's a pleasure because what he mentioned essentially is also what I actually am doing for the last 10 years. And at Yancha, Yancha is a very interesting word which means curious, mischievous child. And we want to actually nurture that curiosity and mischief in every child because we genuinely believe that every child deserves a fair chance. And I'm glad that what he was mentioning, that's precisely what our calling was. We want every child to reach their own potential rather than only focusing on the academic grades. How can we take them to that level of reaching their own potential in their own unique ways? And that's how we believe, and the impact that you generate, that's the legacy that everyone is talking about. It's not about building a business, getting an award. It's about actually understanding that, okay, today I am winning an award. That is not the end of it. It is just the beginning. Try to build something that has a legacy that can actually thrive. Thank you so much. We quickly move on to the next brand, ladies and gentlemen. This brand operates in the tea, cafe, QSR sector. More about the brand on the audiovisual screen, please. তো অ্যাকচুয়ালি টিমোশন নিয়ে কি বলবো, মানে আমরা যখন স্টার্ট করেছিলাম শুধু চা ছিল, তার সাথে কিছু অল্প খাওয়া দাওয়া ছিল। মানে যে টিমোশনে এমন কি স্পেশাল আছে যেটা রাস্তার চায়ের দোকানে নেই বা অন্যান্য ব্র্যান্ডে পাওয়া যায় না? ধরে নিন 50 থেকে 60 রকম চা আমরা সার্ভ করি। আমার এখানে যেমন 10 টাকার চা পাওয়া যায় তেমনি 150 টাকারও চা পাওয়া যায়। আর আমরা ইস্টার্ন ইন্ডিয়া নয়, ইন্ডিয়ার অনলি ব্র্যান্ড যারা চায় এখনো পর্যন্ত ইনোভেশন চালিয়ে যাচ্ছে। এলে পাবেন নলেন গুড়ের চা, রসগোল্লা চা, লঙ্কা চা, গন্ধরাজ লেবুর চা পাবেন, সোয়েমানি চা, কেসারি পাবেন, মালাই টি পাবেন। তো এই ধরনের চায়ের সম্ভার যদি আপনাদের পেতে হয় আমাদের আসতে হবে টিমোশন। এবং খেয়ে দেখুন, আশা করি হতাশ করবে না, সেটা চমকই দেবে। কর্পোরেট চাকরিকে ছেড়ে বেরিয়ে এসে একটা 32 স্কোয়ার ফিট আউটলেট থেকে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। সো সেই 32 স্কোয়ার ফিট আউটলেট থেকে আজকে আমরা 5 আউটলেটসে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের কাছে 25 জন এমপ্লয়ি কাজ করে, যেখানে শুরুতে আমরা দুজনে কাজ করতাম। বলার উদ্দেশ্য একটাই, ওয়েস্ট বেঙ্গলে চায়ের দোকান প্রচুর। তো আপনারা ইউনিক কি পাবেন টিমোশনে এসে? তো আমরা চায়ের সাথে ইনোভেশনস কিছু ইন্ট্রোডিউস করেছি। এরকম সিচুয়েশন গেছে, দার্জিলিংয়ে এক একটা গার্ডেন ঘুরেছি বহুত দিন ধরে, একদিনে 32টা 40টা চা টেস্ট করেছি। সেইগুলো টেস্ট করার পরে কিছু ভ্যারিয়েন্টসের মধ্যে নিজেদের ইনোভেশনসটাকে ইনফিউজ করেছি, করে আজকে আপনাদের সামনে ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ইনোভেটিভ চায় ডেস্টিনেশনকে আনতে পেরেছি। একটু টাইম লেগে গেল, 5 বছর লাগলো প্রথমে অ্যাওয়ার্ডটা পেতে। কারণ সত্যি কথা, আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যে টাকা দিয়ে অ্যাওয়ার্ড কেনা যায় না। থ্যাঙ্কস টু অরিজিৎ দা অ্যান্ড টিম, থ্যাঙ্কস টু গুরপ্রীত, যে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা দেওয়া হলো, যেখানে উইদাউট এনি মানিটারি ইনভলভ নিজের যোগ্যতার জন্য আমরা অ্যাওয়ার্ডটা পেলাম। তার জন্য আমরা সকলকে আমাদের আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা। আজকাল পকেটে একটু টাকা থাকলেই লোকে ভাবে যে বিজনেস করি, বাবা মায়ের কাছে টাকা চাইতে যায়, এবং প্রথম বিজনেস যেটা করতে চায় সেটা হচ্ছে খাবারের ব্যবসা। সবাই ভাবে খুব সহজ একটা ব্যবসা। আমি সত্যি কথা বলছি, এটা সব থেকে ডিফিকাল্ট কাজ এবং সব থেকে ডিফিকাল্ট বিজনেস আমি মনে করি। এবং এই বিজনেস এমন একটা ব্যবসা, মানে এই ব্যবসাটাই এমন একটা জিনিস যেটা আপনাকে চাইলে আপনাকে এই জায়গাটায় তুলে দিতে পারে, আর যদি এটা আপনি ঠিক করে রান করতে না পারেন এটা আপনাকে একদম তলানিতে গিয়েও নামাবে। তো আমি রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ কাউকে দেখে ইনি ফুড বিজনেস করছেন বলে, ফুড চেন চালাচ্ছেন বলে আমিও পারবো, এই ভাবনাটা খুব ভুল। সেটা এক্সপিরিয়েন্স থাকবে। আমরা বহু বছর এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি। আমাদের দুজনেরই লাস্ট কোম্পানি ছিল ওয়াও মোমো, এবং উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কড উইথ সাগর দরিয়ানি স্যার।
তো ওনার সাথে যেহেতু কাজ করেছি তো ওনার মতো ভাবতে শিখেছি अभी करना है काम কালকে নিয়ে কুছ মত রাখো কাম করনা है मतलब अभी करो তো বিজনেস মানে নিজেকে বিজি রাখা বিজনেস মানে একদমই সহজ পথ থাকে না এবং ওটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হার্ডেলগুলো এক এক রকম হয় বিজনেস করুন কিন্তু কিছু বিনিয়োগ করার আগে একবার ভেবে নিন কোথায় আমরা ইনভেস্ট করছি যাতে ইনভেস্টটা ভুল জায়গায় না যায় থ্যাংক ইউ সো মাচ এতটা সময় দেওয়ার জন্য Ladies and gentlemen, may I invite on stage once again from the International Institute of Hotel Management Ananya ma'am to do the honors again. We quickly move on to the next brand. Ladies and gentlemen, this startup brand operates in spiritual e-commerce. More about the brand on your audiovisual screens. So in today's time, you can order anything from online, whether it's food, clothes, cosmetics. आपको हर चीज़ें घर बैठे बैठे मिल जाती है. But if you have some पूजा और वेडिंग इन योर होम, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? यू हैव टू विजिट मल्टीपल स्टोर्स, अपने पंडित जी का लिस्ट लेके आप मार्केट घूमते हो, बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते हो. सो हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आशीष गुप्ता. आई एम द फाउंडर एंड CEO ऑफ pujadukan.com. We are the one-stop solution for your all kind of puja and wedding requirements. 6th नवंबर को मेरा बर्थडे था एंड 7th नवंबर को अरिजीत सर ने सरप्राइज दे दिया कि यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्टार्टअप ब्रिलियंस अवार्ड. So, hello everyone, my name is Ashish Gupta. I am the founder and CEO of pujadukan.com. Hello, my name is Rahul Shaw. I am the co-founder and chief operating officer of pujadukan.com. So, from a 60 years old family business, I am into this category from last 14 years. I am the third generation. तो एक 60 साल पुराने बिजनेस को now the pujadukan.com becomes India's first community specific spiritual commerce platform who deliver all kind of puja and wedding items to all over the world. Like whether it's your ready-made puja kits, your fresh puja flowers, your pandit booking service, सारी चीज़ें हम डिलीवर करते हैं throughout the world, all over the world. So you must be wondering कि बहुत सारे brands है, like quick commerce में भी आपको products मिल जाएंगे. So how we are different? What is the USP? So because of our 14 years of experience in this category and the strong supply and vendor network, हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को टेक के साथ बिल्ड करके now we are building a vertical LLM जहाँ पे जितने भी कम्युनिटी स्पेसिफिक पूजा एंड शादी का रिक्वायरमेंट्स है विद ऑल द गाइडेंस, वो सारी चीज़ें हम सर्व करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो थैंक यू सो मच. एंड अनदर थिंग इज आई वॉन्ट टू थैंक 2 people over here. First is Arnab sir and the second is Rimji ma'am. Ma'am, please एक बार आप आइए and sir एक बार please आइए. I mean, it feels great when people motivate you, encourage you, and you recognize them on stage. To do the honors, may I invite on stage none other than the CEO of Gibraltar Airspings Private Limited, Mr. Orpan Basu. Can we have you on stage, sir, to do the honors? আমরা বাড়িতে সবাই ফ্যামিলিতে দেখে থাকি অনেক সময় কেউ একজন থাকে যে বলেন সব ঠিক হয়ে যাবে. বাড়িতে আছেন কেউ এমন বলেন সব ঠিক হয়ে যাবে? জেনারেলি প্যারেন্টস, মা, বাবা, দাদু, দিদা, এই ক্যারেক্টারগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট লাইফে. দে অলওয়েজ টক অ্যাবাউট সব ঠিক হয়ে যাবে without having any clue what the problem is. There's a problem at your company and GST রেড করেছে, হিউজ টেনশন, অনেক প্রবলেম, অনেক কিছুতে আছে. বাড়িতে আসলাম, বাবা বলল ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে. ক্যাশ ফ্লো ম্যাসিভ প্রবলেম. দুর্গাপুজো এসেছে, বোনাস দেবো কি করে, সব ঠিক হয়ে যাবে মা বলল বাড়িতে. এই প্রবলেমগুলো আমরা কম বেশি সবাই ফেস করি, করে এসেছি, এখনো করছি, কম বেশি করছি সবাই. We always need somebody to say সব ঠিক হয়ে যাবে. Let me congratulate the 20 budding fathers or mothers, whatever you are, সব ঠিক হয়ে যাওয়ায় অনার্স করলো, কারণ তারা নিজেদেরকে এন্টারপ্রেনিউর বলল. এরপরে কোম্পানিতে যখনই কোনো প্রবলেম হবে, কোনো এমপ্লয়ি রিলেটেড হোক, বিভিন্ন রকম সেল কমে যাচ্ছে, প্রোডাকশন ভালো হচ্ছে না, দেন প্লিজ এনশিওর ইউ ডোন্ট গো ব্যাক টু ইয়োর টিম উইথ আ প্লাম ফেস যে কি হবে. দে বিলিভ ইন ইউ.
তারা যদি ব্যবসা করতো তাহলে আপনার কোম্পানিতে চাকরি করতে আসতো না। Your team size can be of 5, 10, 50 or 500, doesn't matter. If the leader of the team gets bogged down by the problems, believe you me, you cannot sustain. USA তে দেখেছি, জার্মানিতে হাতে কাজ করেছি, স্পেনে মাল তুলেছি, চায়নায় বহুদিন কাটিয়েছি, বহু বছর কাটিয়েছি। এখানে যখন ভাবলাম যে হ্যাঁ বানাবো, তখনও মনে মনে কেউ যেন বলেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি সব ঠিক না হতো তাহলে এখানে এসে কথা বলারও সুযোগ হতো না। যারা এগিয়ে এসেছেন এই অ্যাওয়ার্ড নেওয়াটা যেন জাস্ট শুরু হয়। জাস্ট রিমেম্বার, সব ঠিক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। Moving on to the next brand this evening, the startup brand operates in the premium quick service restaurant sector. Ladies and gentlemen, more about the brand on your audiovisual screens. এই স্টেজটা সামনে যত মানুষরা বসে আছেন তারা খুব এক্সপিরিয়েন্সড, তাদের প্রত্যেকটা ইন্সপিরেশনাল স্টোরি ইন্সপায়ার করেছে সবাইকে। 2016-এ আজকে থেকে অলমোস্ট 10 বছর আগে আমার কাছে একটা ইউবারের চাবি, একটা স্মার্টফোন আর তার মধ্যে 3G ইন্টারনেট ছিল। আমার কাছে এই তিনটে ছিল, আমি এটা দিয়ে আমার জার্নি শুরু করি। আমি ওই দিনকে জানতাম না আমি আজকে এখানে অ্যারাবিয়ানাকে প্রেজেন্ট করতে পারবো কি না, বাট আমি ড্রিম করেছি কি আমি এটা করব, আমি উইল এখানে অবধি নিয়ে আসবো। শুরুটা করতে কেউ ভয় পেও না, আমি বাস এটাই বলতে চাই কি ইফ ইউ আর উইলিং টু ডু, কি আমি এখানে নিয়ে যাব, দেন ডু হোয়াট এভার, যা কিছু লাগুক করতেই হবে, করবই। এই স্বপ্নটা আগে শিখতে হবে, এই স্বপ্নটা সবাই দেখো। শুরুটা কোথা দিয়ে করব? যদি তুমি বলো কি এটা এত বড় চ্যালেঞ্জ কি করে করব, ব্যাক সাপোর্ট কি, কিভাবে হবে, তাহলে তো আগেই হেরে গেলে। শুরু তোমাকে আজকে করতে হবে, এক্ষুনি করতে হবে, আর ফিউচারটা তো তুমি নিজে গড়বে। তারপরে তো তোমার শুরুটা তুমি ফেলিয়ার হলে কি সাকসেস হলে সেটা বুঝতে পারবে। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অরিজিৎ দা। একটা লাইভ জলজান্ত স্টার্ট আপ হচ্ছে অরিজিৎ দা। আমি অরিজিৎ দার জন্য একটা রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ বলবো, বিকজ অরিজিৎ দা অ্যাওয়ার্ডটাকে নিয়ে আসে আর দেয়, আর এইটা দেখে আমার মনে হয় কি এত সুন্দর একটা আপ্যায়ন, ওই আপ্যায়নটা কিন্তু এখানে দেখা যায়, সবাই দেখতে পাচ্ছে। তো একটা মানে লাইভ এক্সাম্পল হচ্ছে অরিজিৎ দা, যে অরিজিৎ অফিসিয়ালসকে যেখানে ছিল ওখান থেকে এখানে নিয়ে এসছে। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দ্য স্টেজ। থ্যাংক ইউ। May I invite on stage the Vice President of Retail Wow Momo, Mr. Alamgir Goldar, to join us on stage and do the honors. কে বলে যে বিজনেসম্যান এই কলকাতা থেকে বিজনেস হয় না? আই থিঙ্ক লাইভ এক্সাম্পল উই আর দেয়ার অ্যাজ Wow Momo, and congratulations all 20 entrepreneurs. All the steps, I think just this Arabiano, he rightly stated, if you have right aspiration, I think we all go further. Thank you very much Arijit da. I think we are there since 2017, right, with you. It was a little tough for me to kind of take out time, because as you know the EOP and the new financial year is going on, but then I had to come. So after Iftar I had to rush down, and I said that I'll definitely be there. Thank you very much and congratulations to everyone. We quickly move on to the next brand, ladies and gentlemen. This startup brand operates in the premium fragrance sector. More about the brand on your audiovisual screen.
First of all, I would like to thank Mr. Arijit and Arijit officials for giving us this award. A big thanks to my parents as well who are in the crowd. They have been a pillar of support throughout our journey, and they are here as well to support us in our journey. So, how did Dioni start really? So, I have heard from so many people that fragrance is a very saturated market. Indeed, it is. It is. But I think we did find a gap. Many of you will relate কি যখন আমাদের কোনো আত্মীয়রা বিদেশ থেকে আসতো, we would always look out কি একটা বিদেশি পারফিউম আনবে. It would smell heavenly, it would last really long. So that was the concept, we would pine for a bideshi perfume. So we thought, why not offer that to everyone in India itself so that অপেক্ষা না করতে হয়, they could really buy it for themselves. We are available online only for the time being, and we are launching on Blinkit soon. We are on Amazon, Flipkart, Ajio, Myntra, probably Nykaa soon. But yeah, that's that. Thank you so much, all of you, for the love that you have given us, the confidence, the faith. Thank you so much, everyone. Thank you, Orijitda. Thank you so much. Thank you, everyone. May I invite on stage CEO of Wackatoon Studio, Mr. Nilay Kanti Bishash, to do the honors. First of all, I like to thank Orijit Da for calling me. And I like to congratulate all the present, upcoming entrepreneur of Calcutta, and respected our friends and colleague, everyone. তো আমার সবাইকে একটাই সাজেশন যে নিজের ওপর বিলিভ রাখো, অনেস্টলি কাজ করবো, যেটা করবে খুব অনেস্টির সঙ্গে করো। আর যেটা মিস্টার মানববাবু বললে, তোমার যে ইনভেস্টার তাদের সঙ্গে কখনো চিট করো না। অ্যান্ড অলওয়েজ লুকিং ফর গুড মেন্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমার যত ভালো মেন্টার থাকবে, যত সাজেস্টিভ গার্জেন থাকবে, তত তোমার আরও স্মুথ হবে তোমার ইয়েটা। আর একটা সবাইকে যেটা বলবো যে শুধু কলকাতার মধ্যে থেকো না, তোমার বিজনেসটাকে কলকাতার বাইরে যাও। এবং আমি যেটা বললাম, স্টিল আই ফিল আই এম এ স্টার্ট আপ, এবং আগামী দিনে আরও এগিয়ে যেতে সবাইকে সঙ্গে নিই এবং সবার যে গাইডেন্স এটাকে মাথায় লো। থ্যাংক ইউ। Moving on to the next brand this evening, ladies and gentlemen, this startup brand operates in AI-enabled home healthcare. More about the brand on your audiovisual screen. While life got busy for us and our work started keeping us occupied, somewhere our parents, our family members, they were left behind. Let's face the truth. There are more than 300 million senior citizens in the country. Many of them are bedridden. They are coming out of hospital or they are staying alone. And for them, getting reliable and quick medical care at home is more difficult than getting groceries at their home. And this is exactly where Diagno-Easy comes in. So whenever you are running a company, there are days when you will feel down. Amongst all the numbered matrices and grind, you are bound to feel down. But if you are obsessed, you are possessed, you will keep fighting for it. What starts as a company slowly becomes your obsession. And the day it turns into an obsession, that is the day you truly become a founder, and you will keep on working very hard to achieve what you started. Ladies and gentlemen, may I invite on stage Mr. Chandan Bhattacharjee, Senior Manager, PVR Eyenox, to do the honors. The basic thing, I really think that the people who are sitting here, they have struggled a lot, because I know that we are working for a company, but starting your own business, what kind of struggle, what kind of initiative, what kind of you have to really smell the dust. So it is very important. Like, as a sales and marketing professional, I have also gone through a lot of challenges and a lot of struggles,
And nowadays the job has become little easier because of I would say by AI, because AI can, if you can use AI properly, it can really help you in your business. Like you can make a short film, you can make a AI influencer, you can make a script, you can make a blog in just giving some prompts. So in that way, it is just democratizing marketing, which was really very costly affair previously. But for the small startups, I think if you can use AI properly, it will definitely help you a lot. And sales is also a very important function, because definitely you will see a lot of rejection, you will see a lot of really you have to work hard to establish your own company, because currently I'm working for PVR Eyenox, which is itself the biggest brand in the multiplex industry in India. But I have also worked in various companies which were maybe in the startup stage, and also which was not very known in the market. So really very bad days I have seen, lot of rejections. But definitely if you face a lot of rejection but suddenly you get a success, so that is also very sweet thing. Quickly moving on to the next brand, ladies and gentlemen. This startup brand operates in AI powered student lifestyle technology. More about the brand on your audiovisual screens. Attention everyone, you have been hijacked. Who are you? It doesn't matter who we are. The only thing that matters is our plan. India's student ID has superpowers now. We're almost nearing the end, and as Henry VIII would have said to his sixth wife, I would not be long. But let me deep dive and give you a small history of what I do, what my brand does. Sconto is an Italian word, and it means discount. I finished my engineering from Calcutta in electronics and communication from Institute of Engineering and Management, post which I moved to Boston to do my master's from Boston University. In the middle I worked in Milan, fancy job, sitting in Corso Como. Neighbors were Mario Balotelli, so pretty fancy and good food. And post which I moved, I just realized that I'm doing the same thing in my job. Why not get some business academia going? I quit my job after being promoted and went to Imperial College London to do my second master's in business management. Sconto officially was my master's thesis at Imperial College London. When I did this, it gave me an opportunity to kind of present in a closed door innovation challenge between Impox Bridge, Imperial Oxford Cambridge. We came second. I had the opportunity to kind of build it for the UK ecosystem, being incubated at the Imperial Enterprise Lab. I chose not to, because this entire vision of Sconto was driven by a personal experience. When I moved out of the country, after Kolkata, I moved straight to Boston, and when I moved out as a student, I realized wherever I was going as a student, I was getting some sort of an exclusive deal or discount. Be it movies, be it taking an Uber, Netflix subscriptions, buying my food. I chose Kolkata over London because they say that if you can't win the pride and the confidence of your own home people, it's very difficult to kind of do that. A lot of people would say Kolkata ব্যবসা করা difficult. Exactly why I want to establish over here and see যে কলকাতায় আমার 100 জন brands থাকলে maybe Bangalore আমার 500 জন হবে. This was the validation. What you saw on the clip is India's first fintech-powered student ID card. It helps students validate their student status, which is a challenge. And with this, wherever the students are transacting, they are getting discounts in India. We currently have 500 brands associated with us. Wow Momo is with us, sir, with a very exclusive discount of 30%. We are talking to others. We are also talking to Starbucks lately. There are 500 brands, as I said, or includes a lot of cafes in the city as well. Recently, we raised a big round. We were in a show called ZTV Idea Buzz. We raised 40 lakhs from the show, from Shaili Chopra.
And the bigger picture comes in when we found out Flipkart is investing in us. Ladies and gentlemen, may I invite on stage খুব অসাধারণ একটি মানুষ, খুব মিষ্টি একটি মানুষ, and when I pronounce the word mishti, who could it be other than Balaram Mullik and Radharaman Mullik, owner and founder. Ladies and gentlemen, the very sweet Mr. Gautam Mullik to join us on stage. এই অরিজিৎদার মতো লোক যে কিভাবে এতগুলো মানে অ্যাওয়ার্ডকে কিভাবে এত প্রতিভাকে মানে বেছে বেছে নিয়ে আসে, শক্তি সম্মান, দুর্গা সম্মান, স্টার্টআপ ব্রিলিয়ান্স, সত্যি অসাধারণ একটি মানুষ। আর গুডপুরিতে আমার ধন্যবাদ জানাই। আর কি বলবো, আজকে এই প্রতিভাদের দেখে খুব ভালো লাগলো। প্রত্যেকটা যে 20 অ্যাওয়ার্ডই এসছে, প্রত্যেকটা অ্যাওয়ার্ডই খুব প্রতিভাবান। তো আমি একটাই কথা বলবো যে লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যাও, এবং সমস্যা তো আসবেই। ব্যবসা করতে গেলে হোক, যে কোনো সমস্যাকে অতিক্রম করাই হচ্ছে এন্টারপ্রেনারশিপের কাজ। তো সমস্যাকে আমরা অতিক্রম করে আমাদের লক্ষ্য স্থির রেখে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি, আমরা ঠিক একদিন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবো। সমস্যা আসবে, অনেক রকম বাধা বিপদ আসবে, সেগুলোকে অতিক্রম করাই আমাদের কাজ। এইভাবে ব্যবসাটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করারই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। We move on to the next brand, ladies and gentlemen. This startup brand operates in mental wellness. More about the brand on your audiovisual screen. Firstly, I would like to thank Arijit sir for this. He approached me in somewhere around October, November, and I just thought it's just another award show where it is like someone would ask for money. But then Arnab sir reached me out. You should talk to Arijit sir. He's trying to reach you out. What are you doing? And that is how I know. And it's been 3 to 4 months. It's beautifully designed and so beautifully curated that I should have taken seriously in the first place. So yeah. Let's talk about Kartavya Life. So, Kartavya Life started from my life's journey. I went to a counselor, a mental health therapist, and I could not utter a single word, or I did not know how to present myself, or what should I talk to, that person. And then I was struggling inside, and I was preparing for joint entrance exam. I was preparing for NEET entrance exam that year. I was in Kota, and then my health started deteriorating real bad. And with all the dreams of a 17-18-year-old child who wants to become a doctor, it comes crashing down. And then I came back, completed my graduation, and still my desire to get into mental health space was real. I really wanted to, because I could see the students struggling very young. The parents don't really understand, and they pressurize their kids for go to NEET entrance exam, do this, do engineering, do that. And we are so confused in that you should not do this. It is more strugglesome. The truth is, struggle is everywhere. I genuinely thank Arijit sir for recognizing us, and Arnab sir for sure, because he has been, the day I met him, he has been motivational and inspirational since then. Thank you so much. And yeah. May I invite once again on stage Professor Dr. Vishwajoy to please join us. We move on to the next brand this evening. The startup brand operates in hyper-local discovery and MSME digitization. Ladies and gentlemen, more about the brand on your audiovisual screen. I want to say about, first, it's a love letter to you, Ajit sir. So I am the last person who
submitted everything because the entrepreneurs, there are two friends always tie up with us. One is challenges and another is rejections. So something like it's a good thing happening, we never trust that okay it's a happening, really we are getting or not. But I really thanks to on behalf of Local Mama family, I really thanks to Ajit sir. So everyone knows about what is the mama. Mama is the small friend, your best friend who will talk with you, who will suggest you everything. So is the local mama is the thing which suggests you everything nearby local thing. So there is a story behind. I will tell you within 2 minutes. I already taken sir permission. Just 2 minutes I will tell because I'm not that much of good English speaking because I'm coming from Andhra. My third language is English. So please adjust the thing. So it's an emotional story behind the thing. The mascot you are seeing is my father's last image. So I am the very pampered first kid. So I don't know what is the street, where should I have to purchase everything. My father raised me like that. When suddenly he got the thing and I don't even know where should I have to do everything. So I should mostly depending on my father. He raised me like that. So one day a relative called my father's number when I was there. So he asked, Mama, I came to your city. Where should I stay in the thing? They said, your mama is not there. Your mama is in upper heaven mein, like that. So then I checked the thing, my dad's photo, and I kept like my phone. Mama, someone is asking your thing. You are not there here. So that is the way I thought, okay, let's build something for the people who really struggling and who the verified things like that. So that is the actual idea of the behind of Local Mama. So we started last 4 years. So I came to last year to Kolkata. So within 1 year, Local Mama brand, I never promoted, we never advertised it. You got to know because that is the brand impacted. The people will talk about Local Mama, what is the thing. So last Durga Puja, this non-local guy made a local map for all the Durga Pujas, and 1 lakh people is used our Local Mama for the puja, which is the nearest puja pandal, which is the thing, everything. The top companies of Acha Birla Group was printed our QR codes entire puja city. So that is the success and everything. Now I am telling you, I am ending the thing. So now you are seeing the face of the Local Mama. Now I just want to proudly, this is the moment, because I came to Bengal, when people said that, yeah, we love challenges. If anyone says this is the challenge, we want to complete the thing. So that is how we came. So Bengal, everyone said that Bengal is a very challenging city. You can't do in Local Mama like that. So we already done in Andhra and Telangana. So now we have done this thing in Bengal. We came here, we incubated, we raised the fund, we got an angel round, and soon we are getting the funding from the various things. Officially it will come, it will good. So right now I'm proudly announcing my co-founder, which is your proud Bengali baby. So everything, Mr. Amit Datta, I never shown because I protected him like that. Everyone is a much talented guy, tech guy I have in mind. So because of him, I just want to share with the award with him. So I just claps for all the Bengali love. That's what I want to say. So Mr. Amit Datta, please come to the thing. And I really dedicated this award to all my teammates and my investors, my friends and everything. May I invite on stage the Assistant Manager, Southern Tours and Travel, Mr. Sandeep Das, to join us on stage to do the honors. Mr. Sandeep Das, ladies and gentlemen, Assistant Manager, Southern Tours and Travel. It's really a pleasure to be here and to be a part of a platform that celebrates young minds, the builders of tomorrow, the risk takers and the dreamer. I represent Southern Travels, an organization that has there for last 50 years, and this company has started in our garage, and now we are having 22 branches across India. It's really great to see so many young minds are building tomorrow and creating opportunities for the society. My heartiest congratulations to each one of you. All the best. Thank you. We move on to the next brand, ladies and gentlemen. This startup brand operates in aquaculture technology. More about the brand on your screen. Welcome to Bharat Fish Meat. India is the world's second largest fish producer, yet its most crucial input, fish seed, remains unorganized, reducing farmers' productivity.
Bharat Fishmate is fixing this by building India's first integrated fish seed ecosystem. Our AI-based seed quality authentication ensures farmers receive scientifically verified, healthy seed for better survival and faster growth. Bharat Fishmate is transforming fish seed from a major challenge into a scalable, sustainable driver of India's blue economy. ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে মাছের বিজনেস এটা কিন্তু খুব বড়। অল ওভার ওয়ার্ল্ডে আমরা ইন্ডিয়া সেকেন্ড পজিশনে আছি এবং আমাদের যে ফিশ সিড মার্কেট, নৈহাটি ফিশ সিড মার্কেট এশিয়ার সব থেকে বড় মার্কেট এবং এর যে অপরচুনিটি আমরা দেখি সারা ভারতবর্ষে যত মাছ তৈরি হয় তার বেশিরভাগ মাছের চারা কিন্তু কলকাতা থেকেই যায়। আমরা যারা জানি যে অন্ধ্র থেকে মাছগুলো আসে, অ্যাকচুয়ালি তাদের জন্ম কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গলে। এই পুরো আইডিয়া থেকে আমার এই অর্গানাইজেশন শুরু। My name is Surajit Kashyapi. I am a chartered accountant and I have started this business just 1.5 years back. And in this last year, I have clocked 1 crore turnover for this business. And actually the basic problem which I have identified, the quality of fish feed. And that's why which I have created one app, that is Fishmate app. Through that we can identify the quality of the fish feed, name of the fish feed, and if there will be any disease, the disease can be detected by scanning that fish. And there is a huge opportunity in the market. Actually today I came back from Lucknow. Actually there were 2 days seminar on aqua culture on 27th and 28th of February, but today as this award, this is a very grand opportunity for our organization for the recognition. That's why I came back. Actually, see, in India, there is a huge opportunity for fisheries, and in this year, in 2026 budget, government has declared 2,800 crore to promote the infrastructure development of fisheries. So fisheries has a huge opportunity in West Bengal. The people can grab that opportunity. এই বছর আমরা জাস্ট 1.5 বছর আগে শুরু করে এই বছর আমরা 1 crore টার্নওভার ক্রস করেছি। অবভিয়াসলি there is huge opportunity to come. দেখা হবে, সবাই ভালো থাকবেন, আর বেশি কিছু বলছি না। May I invite on stage once again from Sri Balaji, Mr. Manapal, to do the honors, ladies and gentlemen. Next up, ladies and gentlemen, this startup brand operates in digital agriculture commerce, enabling farmers to buy, sell. More about the brand on your screen. Introducing Krishi Vikas Udyog, the fastest growing digital Krishi Bazaar of India. Now farmers can rent, sell or buy used agri equipment, inputs and outputs. Yes, you heard it right. Farmers can now sell their used agri equipment like tractors, implements, good vehicles, harvesters and many more on the Krishi Vikas mobile application and website, or even rent it to other farmers without any middlemen, and that too absolutely free. Krishi Vikas Udyog, shaping the future of agriculture, revolutionizing rural India by bringing all farming needs under one roof, from agri equipment, inputs to outputs. A country like USA is 95% mechanized. Then again, a country like Brazil is 75% mechanized. Our country has a population of farmers, the population percentage is 45.6%. Bachpan mein it was 75 when I was at school. When I used to study, it was 75%. It has dropped down to 45.6%. Unfortunately, इस category में भी only 35 to 40% farmers are equipped with equipments. Right. So the reason is 86% of the farmers in our country are small pocket farmers. Buying agri equipment for them, a new one, is challenging. Used unorganized hai, broker driven hai. Renting facility is again not so happening. This is where we come in. And Krishi Vikas Udyog, the digital Krishi Bazaar, today empowers a farmer to buy, sell or rent agri equipments, inputs, and slowly we are also coming up with outputs. I think if we empower our farmers, we won't be talking about this word going in the future. सब कुछ important है, साथ में खाना खाना important है. And again, I'll just end this speech. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं तो मुझे भी भूख लगी है. So जय हिंद, जय किसान. May I invite on stage
CEO of Be Innovator, Mr. Raja Guho, to join us on stage and do the honors, sir. And it comes down to the final award this evening, ladies and gentlemen. This startup brand operates in sustainable handcrafted gifting. More about the brand on your audiovisual screen. প্রথমেই থ্যাংক ইউ জানাতে চাই অরিজিৎ স্যার অ্যান্ড অল দ্য জুরি মেম্বার্স হু আর সিলেক্টেড আস ইন দিস স্টার্টআপ বিলিয়ন্স অ্যাওয়ার্ড ইন 2026. So please, it is the very honor to me actually, honor to us. So Siri forever, অ্যাকচুয়ালি আমরা কি মার্কেটটাকে ক্যাটার করছি সেটা আমি প্রথমে একটু বলতে চাই। তো আমরা হচ্ছে জেনারেলি মার্কেটে যদি যান তো ন্যাচারাল ফ্লাওয়ার অর কাট ফ্লাওয়ার মোস্ট অফ দ্য 1 উইক টিকে থাকে, তারপরে এটি খারাপ হয়ে যায়। তো আমরা একটা নতুন সলিউশন ডেভেলপ করেছি যেটা কিনা হচ্ছে অর্গানিক সলিউশন। এটা 2 থেকে 3 বছর টাটকার মতো রাখবে উইথাউট এনি মেনটেনেন্স। তো আমরা এই ধরনের সলিউশন বানিয়েছি। তো আমরা অ্যাকচুয়ালি রোজেসের উপরে কাজ করছি, বাট মোস্ট অফ দ্য ফ্লাওয়ার ইউ ক্যান ট্রাই অ্যান্ড ইউ ক্যান ডেভেলপ। আমি ওরা একটু বলি, মেবি আজকে এখানে যারা বসে আছেন সব থেকে দুর্বল মনে করতে পারেন ওকে, কিন্তু সব থেকে সবল হচ্ছে ও। সব কিছু সাবমিট করেছে, সব কিছু দিয়েছে পারফেক্ট, সব থেকে টাইমিংয়ে। আমাকে কাউকে মেসেজ করে বা হোয়াটসঅ্যাপ করতে হয়নি বা কল করতে হয়নি কবে দিচ্ছেন। ও কিন্তু ওর সাথে যখন আমার কথা হয় আমি জিজ্ঞেস করি মানে কোথায় তোমরা থাকো কী করে, তখন দেখি ও খুবই ইন্টেরিয়ার মফস্বলে। জায়গাটা বলো? পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর। হ্যাঁ, আমি তখন বলি দেখো আমার পক্ষে অত দূর যাওয়া, আমি প্রথম ওকে রিজেক্ট করে দিয়েছিলাম যে দেখো ভাই অত দূর আমি পৌঁছতে পারবো না, কারণ আমার তো ব্লগ শ্যুট থাকে, কী করা যায়। তখন আমি ভাবলাম যে একটা ছেলে পাঁশকুড়া থেকে সাকসেস স্টোরি হতে পারবে না, কলকাতা আসতে পারবে না, ব্র্যান্ড বেলতেও করতে পারবে না। আমি আবার ওকে কল করি, এবার তুমি কলকাতায় আসতে পারবে, আমি তোমাকে একটা স্পেসে একটা ব্লগ শ্যুট করবো, আসতে পারবে? তো যখন আমার কালার্স অফ কারেজ হয়েছিল ডিসেম্বরে, ও এসেছিলো এই লোকেশানে, ওর ব্লগটা আমি ওখানে শ্যুট করেছিলাম। আজকে হয়তো ওর অফিস নেই, কিন্তু একদিন ওর অফিস হবে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এগিয়ে যেতে হবে। তো ও একা নয়, আমরা সবাই আছি, এই ঘরে যতজন দেখছো সবাই তোমার সাথে আছে। তো মেনলি প্রিভিয়াসলি এই ধরনের ফুল সব আউট অফ ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট হতো। তো অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে আমি অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ করেছি। তো এটিকে আমি অ্যাকচুয়ালি ব্র্যান্ড বানাতে চাই, সাস্টেনেবল ব্র্যান্ড, যেটা কিনা কন্টিনিউয়াসলি গ্রোথ করবে ইন আওয়ার মার্কেট, বিকজ অফ ইন্ডিয়া ইজ হিউজ অ্যান্ড নাও এ ডেজ ইন্ডিয়া ইজ বুমিং। তো আমি দুটো জিনিস বিশ্বাস করি, এক হচ্ছে ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট, আর দ্বিতীয় হচ্ছে উই বিলিভ কোয়ালিটি নট কোয়ান্টিটি। তো থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ, থ্যাংক ইউ অরিজিৎ স্যার অ্যান্ড অল দ্য মেম্বার্স ইন হেয়ার. Thank you. Fantastic. Congratulations. May I invite on stage from Praxis Business School once again Dr. Saurav to do the honors. Congratulations to all the 20 winners. Ladies and gentlemen, before I hand over the microphone, ekbar jode haath tali hok for all the 20 winners this evening. আমরা একটু এবার আমি এই অপরচুনিটিটা পাচ্ছি যে আমাদের সাথে যারা স্টার্টআপ বিলিয়ন্স মিটটা ট্রাভেল করে, মানে অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়ার পর তো সবাই শাটডাউন করে দিয়েছিল, গুড নাইট বলে টাটা, থ্যাঙ্কস অরিজিৎ দা, কিন্তু জানে না পরের দিন আবার মেসেজ গিয়েছিল, উই আর অ্যালাইভ, লেটস স্টার্ট দ্য স্টার্টআপ বিলিয়ন্স মিট। হোয়াট ইজ দ্যাট? আবার কি করতে হবে? মানে মিট করতে হবে মাসে একবার করে। তো যারা এইটা করেছে, যাদের মানে লাস্ট ইয়ার যারা কেউ কি আছেন আজকে যারা লাস্ট ইয়ার পেয়েছেন এই ঘরের মধ্যে, তো প্লিজ একটু স্টেজে এসে যদি একটু শেয়ার করেন। নমস্কার, আমার নাম সৌমিত্র। আমি অ্যাকচুয়ালি মৎস্যআনা বলে একটা ব্র্যান্ড যেটা আমি চালাই। মৎস্যআনা হলো ফিশ রিলেটেড জিনিস করে, মানে লাইক ফিশ ফ্রাই, ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ রোল, ফিশ মোমো, ফিশ জিনিস যেগুলো হয় সেটা নিয়ে আমরা ইনোভেট করি। কলকাতা ছাড়াও কলকাতার বাইরে ব্যাঙ্গালোর, পুনে বিভিন্ন জায়গায় আমরা এখন সাপ্লাই করছি। তাছাড়াও কলকাতার কিছু চেন আছে, ফুড চেন, তাদেরকে আমরা দিচ্ছি।
তো আমার শুরুটা খুব বেশি দিনের নয়, 2-3 বছর আগে আমাদের শুরু হয়েছিল। আমরা B2B করি, তো আমাদের এক্সপ্লোজারটা খুবই কম, মানে আমরা রেস্টুরেন্টে প্রোডাক্টটা দিই, দেন ওর থেকে রেস্টুরেন্ট ওই প্রোডাক্টটা নিয়ে নিজের নামেই বিক্রি করে। দিস ইজ দ্য মডেল, মানে এখানে কিছু নেই, মানে এটাই আমার মডেল। তো কি হয় না, আমরা যে ফিশ ফ্রাইটা বিক্রি করি সেটা যদি কোনো একটা রেস্টুরেন্টের বিক্রি হয়, সেটা খেয়ে ভালো লাগলে আমাকে কেউ চেনে না, অ্যাজ সিম্পল দ্যাট। রেস্টুরেন্টের সুনাম হয় বা রেস্টুরেন্টে কাস্টমার বাড়ে। তো অরিজিৎদার সঙ্গে যখন আমার প্রথম মিট হয়, তো অরিজিৎদা বললো যে তোমাকেও জানাতে হবে, না হলে তোমার মার্কেটিংটা হবে না। যে রেস্টুরেন্ট তোমার থেকে কিনছে সে হয়তো নিজের নামে বিক্রি করছে, বাট তোমাকে যদি না জানে যে তুমি এরকম তৈরি করে রেস্টুরেন্টে সাপ্লাই দিচ্ছ, তো অন্য একটা রেস্টুরেন্ট কিনবে না। আমাদের কাছে কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, যেহেতু আমরা নিজেরা ম্যানুফ্যাকচারিং করি, তো আমরা কি করি, কাস্টমাইজও করি। তো এই নয় যে একটা রেস্টুরেন্ট নিল তো অন্য রেস্টুরেন্ট অন্যভাবেও নিতে পারে। তো সেই জায়গা থেকে শুরু। অরিজিৎদা এই স্টেজটা আমার এখনও মনে পড়ছে। প্রথম দিন আমার এখনও সেই কথা বলার সময় আমার সাথে সবারই কিছুটা একটু 1-to-1 হয়েছে তারপরে, তো সেইগুলো কাজে লেগেছে। ওই অ্যাওয়ার্ডটা শুধু দেওয়ালেই আছে, একদম 100% বলছি, দেওয়ালেই আছে, কিন্তু বাট তারপরের যে 1 বছরের সেশনটা আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমরা অনেক বড় করেছি। আমাদের যখন অরিজিৎদা ইন্টারভিউ নিয়েছিল, সেটা একটা 250 স্কোয়ার ফিটের একটা রুম ছিল, যেখান থেকে আমরা ডেলিভারি করতাম। আজকে আমি দমদমের বুকে 2500 স্কোয়ার ফিটের একটা হাই রেন্ট রুম থেকে চালাচ্ছি। তো এই 1 বছরের ট্রান্সফরমেশন যেটা হয়েছে, সেইটার জন্য আমাদের একটা বিলিভ সিস্টেম দরকার ছিল যে আমরা পারবো কিনা। তো এইটা এসছে না, একটা ইকোসিস্টেমের মধ্যে দাঁড়িয়ে, যে আমি যদি কোথাও ফেল করি তো আমি জানি এই লোকটা আছে যে আমাকে হেল্প করবে। আগে আমার কাছে এই বিলিভটা ছিল না। তো থ্যাংক ইউ অরিজিৎদা, এই প্ল্যাটফর্মটা। আর আমি একটা জিনিস আজকে আমি আমার নিজের রিয়েলাইজেশন থেকে বলে যাচ্ছি যে প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড আমি যেগুলোকে দেখেছি সবার সাথে ওয়েল কানেক্টেড, তো বাট সবার গ্রোথটা না কি জানি অনেক বেশিই হয়েছে। আমি আমারটা রিলেট করছি, তার সাথেও আরও অনেকগুলো নেক্সট যে ব্র্যান্ডগুলো পেয়েছে, আমি আমার একদম নিজের ফিলিংস থেকে বলছি, ইট উইল বি বিগ সাকসেস। থ্যাংক ইউ। আমিও কিন্তু মোটামুটি সবকটা মিটে আসার চেষ্টা করেছি। মেইন ছিল যে আমার জানার আর শেখার ইচ্ছে, এটাই বোধহয় থাকা দরকার, নাহলে বোধহয় আগামী বছরগুলোতে বড় হতে পারবো না। তো আমি সবাইকে বলবো যেটা এখানে যেন থেমে থেকো না। যতগুলো মিট হবে, আমরা 20 জন ছিলাম, 20 জন থেকে হয়তো 10 জন ভালো মতন চিনেছি, জেনেছি, আমরা এক্সচেঞ্জও করেছি বিজনেস। আগামী এই যে 20 জনের মধ্যেও যদি তোমরা 10 জন আসো মিটগুলোতে, আমরা কিন্তু চাই যে তোমাদের সাথে আমরা মিট করে আরও কিছু জানার আছে, আমাদের থেকেও জানার আছে, তোমাদের থেকেও শিখবার আছে। তো খুবই ভালো লাগছে এইখানে আসতে পেরে। আর সব থেকে স্পেশালিটি অরিজিৎদার যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিগুলোকে তুলে নিয়ে আসা, যেরকম আমার ক্যাটাগরিটা, আমি যখন সব জায়গায় যাই আমি বলি আই ডিল উইথ দ্য মোস্ট বোরিং সাবজেক্ট ইন দিস ওয়ার্ল্ড, দ্যাট ইজ মানি। কারণ কোনো পরিবারে বাবা মা তার ছেলে মেয়েকে হয়তো কী চাকরি করতে হবে, ব্যবসা করতে হবে সেটা নিয়ে বলে, কীভাবে টাকাটাকে কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে সেটা হয়তো শেখায় না, যেটাতে বাঙালিরা আমরা একটুখানি পিছিয়ে আদার্স যে কমিউনিটি তাদের থেকে, তারা এই ব্যাপারটায় অনেকটা সিরিয়াস। তো এই বিষয়টাই আমি একটু সকলকে হেল্প করি, এটাই আমার বিজনেস। তো সবাইকে আজকে এখানে দেখতে পেরে খুব ভালো লাগছে। So we are specifically into strategizing and creating, crafting brands from the scratch. আমরা একটা ব্র্যান্ডকে একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলবো না, বিকজ দের ইজ আ সেইং দ্যাট দের ওয়াজ আ সেইং দ্যাট স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আজকের ডেটে হয়ে গেছে মাল্টিভার্স ইজ দ্য লিমিট। সো উই ডু নট নো দ্যাট হাউ ফার উই ক্যান গো। সো ইংফ্রগ বেসিক্যালি, আমি লাস্ট ইয়ার এখানেও যেটা বলেছিলাম যে ইটস লাইক আ বোট। সমুদ্রে যখন ইউ আর সেলিং, ইউ ক্যান সি দ্য দ্য হরাইজন। যত আপনি সেল করবেন তত আপনার মনে হবে যেন ওটা আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে। So it's like, gaining more and more wisdom, gaining more and more knowledge as you sail, and your dream becomes bigger and bigger and bigger. So সৌমিত্রর ও যেটা বললো ওর গ্রোথ স্টোরিটা, সো আই হ্যাভ বিন আ পার্ট অফ দ্যাট গ্রোথ স্টোরি। আই হ্যাভ সিন, আমি সৌমিত্র আমার অফিসে এসছে, আমিও নতুন জায়গাটায় গিয়েছিলাম। সো আই রিয়েলি ফিল প্রাউড টু বি অ্যাসোসিয়েটেড ইন ইকোসিস্টেম ওয়্যার পিপল আর, আমরা যে বলি না বাংলা ব্যবসা, এটা না পুরনো হয়ে গেছে কথাটা। এটা আমার মনে হয় এটা এবার ছেড়ে দেওয়া দরকার। যে দিস কোশ্চেন আই থিঙ্ক ইজ it has become irrelevant today. I would request the 20 new brands who have received the award today to join us on stage for a group picture.
And we have a gift hamper from PVR Eyenox to be handed over to the 20 winners this evening, ladies and gentlemen. As the award ceremony comes to an end, the celebration continues. Adding a special touch to the occasion, PVR Eyenox presented a token of appreciation to the representatives of all the award-winning brands. A gesture celebrating their vision, hard work, and inspiring journeys. With that spirit of recognition and connection, the evening now moves into a networking session along with high tea, an opportunity for entrepreneurs, industry leaders, and innovators to come together beyond the stage. A space where conversations flow naturally, ideas are exchanged, experiences are shared, and meaningful relationships begin to take shape. Because events like these are not only about celebrating achievements, but also about building connections that inspire future collaborations, partnerships, and new possibilities. This is Startup Brilliance 2026, where ideas meet recognition, ambition finds its voice, and connections create the path for tomorrow's success.